Bonunsia Owia TV so eni adeheme mamu nyina acho ebre asose ensema hodo ya boaboa no free omaimu yede ebase enunsia kasebo utie edi free Owia TV so a na esanso enam Facebook eye Owia TV sanso na uko YouTube enu so eye Owia TV official one mo a what TikTok so no enu so Owia TV official nsem ni awofro pina ka ho wo ho a obetumi enya video ni bi ahwe na wonya bi nso sa enso ena woko www.owiatvonline.com ehonso ensem ni afoforo pina eguso ehhodom a obetumi asinkonwa na wankasa wakenkan bi wonsem de mu akotene anwumrei ebi eni Ghana ya tren afoforo kora wonum asi awie ewo Ethiopia eye Addis Ababa His Excellency John Dramani Mahama akopa hontama asoya shansa se ehonsam sori atudwa sankrofo bebrenu a eye oman asase ho prindu ntese no bode hye foforo kwa egu akwemu na wochese achechefo be sahanu aduonum ni achire atifido mantamu wonum achira de nanso akatua ma wate agumonten so Kotoka International Airport wampanyimfo chese say die omuguso edidi nkomo bibia to din a yebe dan din no ne de akọ Accra International Airport na abai no abekasa ede afa ho na wochie wie ya hosam weto Ghana adehia na wonu kofa anenchim wonu bekire ntosi no enam so ama swafo hwe afisam bambo eso kire se nhwemu enkosomfa ho achachafo chadie ewo colleges ahodro wo ye manyimu e from se sita ye nim se no mo strike ene dai yo mo kosuku mu a ebekwa akodi ho enkomo na Dennis Miracles Abuache ene kire se NDC aban waya ho asampa esansa aban bia ne waba wati kokobu wosoda ye ne president edema Tomato and Onion Truck Drivers Association edi enkomo akire mu ye kofa owe ne ni arehosam a ekosi ye ewo Burkina no ebaye ensemini afoforo bi no ka ho na anwumre yasi enkonwa yede ebase Owia TV anwumre nsia kasebo biensan kwa adwenche Facebook eye Owia TV to ase ho a yebekenkan ama kama se brebe mu ani mu menye kasentwi na enye ateni enso enase enkoma Javiera Bank se oyoyonkopa fa ho ebon wosikasem no beboa ama ho ato so yedwadini eman chichiri se die wadanfo pa ani Javiera Bank enhye pada homa wa beboa mo sikasem atumi agina nan so brepam yebeka won ho asema kire sanso na mo pafie wo se mo papa nyinafo ni kire o di premium ani super premium rice abajambi soya bean oil and a yummy tomato paste wo mo edibo ye chidom na nwumrei yede kasebui ba kenkanfo a moti ene eyemme Nana Kwame Ajiman Opambo ena ajwa nyako abronoma Afrika seboni nchiremu enie Ghana mampenyi Excellency John Dramani Mahama Ghana yana musifu a wonum ewo Ethiopia hinkru Addis Ababa mu wonum atena foforo kwa wonum esino mampenyi akopa wontime fiti sabre koi wonum betinam na waye adwuma na mampenyi elpa wontema no na eyade sabibre maman wonum kabunko nhia mudi a ekose de toso aduasa nkru ni na wonum kohie na nam so mampenyi fa sa akonya ne so a wode ekopa hontema His Excellency John Dramani Mahama denadi achechimze sa ohwe Ghana maya ayonkoye daye ne Addis Ababa mechire Ethiopia mine ntemo no adese mu odinyi papa na wonu fiti ase esi sadan yi won fimpino ene edunsiam wabra SGSSB wonum anadisika eso asima mampanyi kire se we ya wapa hontema na beboa amaye ne wonum ntem ayonkofa ne kitawdi no atumi akoso wano His Excellency John Dramani Mahama. This will serve as our mission to Ethiopia and also our permanent mission to the African Union. Everybody knows what the historic relations have been between Ghana and Ethiopia as founding members of the then Organization of African Unity, which later became the African Union. And so, as one of our prominent diplomatic posts, it is only fitting that we have a chancery that reflects the importance of the relations between Ghana and Ethiopia. And so I'm happy that we have completed this and we can have a decent place to be able to do business both at the AU and in our relations with Ethiopia.
yɛtie yɛ Ghana man panyin Excellence John Dramani Mahama. Yakwaso ye hwensa se eno ba de akyede ode ama yen eho ensem so na tenaye no ede ababa tu dwase wo ma ye hwehwemu ama ma hu se nkrofo bebrenu a efa kwan ahodo so pese omu wia aban no ensase ensase bi wo ha aban na jegu ho de be ye project ahodo na so Ghana fo ya akase ye bia eso de am no mu ye pinido ye ne nipa kono akobo ne sese o si de ya no wo teba aban die nim omo so sa ne ma ne nyina o ma hwehwe nkrata mu o ma hu anu sese no o mo ekire se o ma mia ne ma eno enye asem ketwa enye no nko a so ye be mu asase a kwan ahodo wo so ofa so nyina epanyifo kire so o mo hwe nkrata mu so ensase bi wo ho a akodi nkrofo bi ho nkrata asem de enimu sa so ni nyina o ma be hwe eyi ni nyina e de afri ho na akwaso ye ho a osofo wo ho eye honorable Emmanuel Amakofibu a wono na chechire. Following measure has been implemented. A. All uncompleted transactions of the categories listed above have been cancelled, and affected applicants will be formally notified. Completed transactions of the categories listed above will undergo case-by-case review, and any allocations found to have been processed without full compliance with due process will also face cancellation. All uncompleted regularization applications will remain suspended pending comprehensive review and standardization of the Lands Commission's internal procedures. The revised procedures will apply to all pending and future regularizations. For the avoidance of doubt and to ensure consistency in implementation, a transaction will be treated as completed where a formal offer has been issued and accepted by the applicant, and transactions that do not meet this threshold will be treated as uncompleted for the purposes of this exercise. In the interest of transparency, both completed and uncompleted application lists will be published on a region-by-region basis, beginning with the Greater Accra region on the Ministry and the Lands Commission's website. Completed transactions that fall for case. Honorable Emmanuel Amakofibu a wona yesa for share ensase eno ba de akyede ode akye yeman. Na Owia Emmanuel Amakofibu akroya na woto ne kasa ne so wo kire se Ghana hansase yantamo adede da ho no mu be se empem enwotwe oha adusia anu yankrata won mu nsaka won mu hwese obetumi aye ho adwuma na wasekrata ne beto won mu nan so ne frimantam ahodo be se dunsia ne nyina mu ana wasi nkonwa pense mu na ebia Emmanuel Amakofibu abo mu amane na wo kire se wo hwe emu bia eye be se mpem na oha aduoson ensia eno eye se wonu pese wode krata aba se asase ne yenya mu emfa ema aban anase yenya mu mfama wonu mu a anka eye wonu mu dia eno ma ye ho adwuma afi emu be se mpem mienu ahanso aduokono enkono no nso ye kan se regularization se enkrata se mo bi wo ha waso mutumi dan niema ani ewo ho ano nso ya dia mo ahwe aye ho adwuma emu be se dunkron nso wo kire se wo mu etwa edi ato se de be ya eba oman no ye ne ankasa ye dwumadi ahodo me betumi asisi bangalo ibi edi ama abanyumaku ahodo no na wose emu be so ha ene nwotwe anu nso ya asase a wo pese wo danum se bi ankrankra na akwakɔhye ebi abansa na se free abansa ekɔhye ankrankransa no nso ya de a wonum ayimu mpensem no wose emu be sa hanso aduokunum ana eno nso ayisikase mu adwadi akoso ewo ho ena emu be sa hanu adusia num nso wo kire se we ya foforo kra sansa ase no wonum eje na wode ama aban wubisu a woye ho adwuma na no bo amane sa aban a wotisu atu no ho asi wo se oman Ghana nsa ase ne de wo se ebo ho ban bia no wo metumi ahwae ne sa pepepe se de be ya enkofuo bi enkofa ne kwa ne nsem bi nie. I submitted the committee's findings and recommendations, and ladies and gentlemen, you can just imagine the review and the enormity of this work across the length and breadth of this country and the 16 regions. And the recommendations were sent to Cabinet for consideration by His Excellency and Cabinet Ministers. A thorough review of that work was done, and I'm pleased to announce that the Cabinet approved those recommendations
with certain key directive and directed with immediate that we implement those recommendations with additional directives immediately. In the course of his work, the committee reviewed a total of 8,160 lease applications executed or initiated across all 16 regions in Ghana. These applications comprised 4,176 direct land allocations, 2,799 regularizations, and for the purposes of the public, regularization in this sense means people who normally go and acquire lands through all sorts of different means, through chiefs, through other people, and later find that those lands are public lands and have to regularize it. Those were 2,799. 19 direct allocation related to state bungalows. Often this is done through the Minister of Works and Housing. And then 108 land swap or public-private partnership arrangements. Openye ekutini eyo mei swafwa wo shensa asem na afi emu adododie ensem eso owura Emmanuel Amakufibua. Osofo won also share ahyen akobede onsem so ode Honorable Joseph Bukari Nipe won also di atodwa se nu enim se aban no ne mpanyifo didi nkomo a Kotoka International Airport omo besesa din no e di akọ Accra International Airport eno no sofo ya ba be chemu di enti apanyifo ani abre a omo epesa sa de sesei e ba no wo chemu a wo kyerese CSSI din no na ebeye Accra International Airport wa eno nkura de ade foforo bi kura sonko bi eye kama ena eba bebo eye airport no ho ban wose airport no ebe ma nani ma banyam ebe pagya medis san no ebe boa ma ni mudi akosoro na afa atumi aboa ama hyen akobadie anase wiemu hyen akobadie ho sam so tumpo wose omo ye adwumaden pa na we nu omo susu nu omo gusuwa no ye sure se ebe ba so ama ebe kakra no na Kotoka wiemu hyen gina bia no asasa din no di akọ Accra International Airport. Honorable Joseph Bukari Nipe. Key saying that our survival will be hanged and hinged on the work we do on daily basis. We are working hard, as I said, to rename the Kotoka International Airport to Accra International Airport, and we believe that this will be successful, and when it is done, it will now create space and room for us to be able to re-establish the national air carrier that we Ghanaians all yearn for. As we launch this anniversary celebration, it is important to reflect and remark on the progress made. Today, Ghana Civil Aviation stands as one of the most accomplished public institutions in the country. In 2023, Ghana Civil Aviation Authority was adjudged the best state-owned enterprise in Ghana on the Public Enterprise League Award, ranking first among 60 state-owned enterprises and places second overall among public sector entities. This is something that we should be proud of, and I, standing before you, take happiness when it comes to issues of aviation because of the hard work you put on daily basis. Distinguished ladies and gentlemen, this recognition underscores strong governance policies, operational efficiency, and financial discipline. This launch is not mere a ceremonial one. It marks the beginning of months of reflection, engagement, and celebration, and also honoring the pioneers who laid the foundation, recognizing the professionals who sustain this system today, and inspiring the generation of aviation that will lead us into tomorrow. Ladies and gentlemen, I therefore wish to encourage all staff of the Ghana Civil Aviation Authority to actively participate and support all activities planned for this anniversary. Your involvement and commitment Joseph Bukari Nipe.
Achechefo bi mo mfimpinu ne adunum yensa na wode won ekohye adekire adwumanim wo mfimpinu ane adunum yensa mu atifido mantamu won mo ekire se besisa bromangumasua som ye no na afa so ye hwangumasuan nsam so no ye mo kapreba anunti ekom eya wo mo ate agumonten so a won mo ede akire won mo adwen ne sede won mu esi ahyehye won mo de akire aban ani mpanyimfo se wosere wedie wo mo ana wo mpesika emfa ema won won mo kire se emfimpino ani adunum yensamu bese bosome adununum ani akire mu ni ani efa won mo adwumam ewo atifi mantem no mododo no omoye besa hanu adunum anu wo atifi mantamu obo ma mu nyina so moye besa hanan ni akire na won mo ekire se wa bra ekoba ne se abansesa baaye no yeyi manfuo afiri enyuma mu ni ede wo mo fra se an mo so kra no asa abansesa baaye ne afa mu adwuma mu ntimo nso mo nkrata asem ayebisi basa no mo se yebema mo staff ID kra no ne ho nsem akoye denden na nsemu wo mo tware won se kakra gu aban so na aban be hye won mo bose o enche kra won mo nsa be kasika won mo hia wo mo che so matwe aban atwe besi sabre ekom ya chire ni ane buafuo na wo chire akwada de na wakubisa question meka say kra mas no wo se chire bedai watumi a chire nkura ya de nti wedie wo mo ka ade a chempanyimfo se wonhwe na ontua won mo ka ensam a achechirefo ekom de won no wodi tudwa binie. My name is Muftau Malik Adeyemi, the president of the Coalition of Unpaid Teachers 2023 cohort. And we are here to submit a petition to the regional minister on the following issues. Our regional education director, who is the chief administrator for education in the region, on Sagani TV first 2 weeks of January, addressed the media saying that our appointments are fake, and he also contradictorily said our names are with the region but not at the headquarters. And we have come to the regional minister to intervene into this matter because we were issued due offer letters and we were given regional posting letters by the same seat or the region he occupies, and we were actually sent to various schools to teach while were issued assumption of duty letters as well. So we have been teaching far long, even more than a year before he even assumed office as the regional education director. And by then he was the district director for Sanargu, and he also signed on our documents, our IPPD forms, for them to process our salaries. So if he is saying it is fake, why did he sign those documents for them to sign to process our salaries? Because we didn't cast a voodoo spell on him to sign those documents, and we didn't cast any spell on anybody, including Hajia Katumi, to sign our original posting letters for us. Yeah. We were people seeking jobs. We were offered jobs, and we went to the regional education office. They gave us our due regional posting letters, which tells us that we have to go to schools and start teaching. And we have been teaching since that time till now. So why all of a sudden he assuming duty as the regional director for education all of a sudden tells us that our appointments are fake based on allegations? So this is why we are here to see the regional minister to intervene into this matter. Achechirefo binum a wono mu achade bese abosumi adununum nie wa tifi mantamu a wono nsa enkan wakatua na wode adesrede eto Ghana mpanyimfo animu no na achechefo a omonso echade ewo ye colleges ahodo ewo man yimu nyina enim se ebe ya abosumi kakra ne de na omo wo strike mu a eno enesa na nche bia efiada no na mpanyimfo erebeto dwasa da Roma omonsa akono mo madche ene adesua enso entoaso se de mpanyimfo kan no ene de ye kohwe ye omodo ose aye Oyo ama ye Kaseɛ sitag krata ababontia omonso echese ene Ghana for na nyina okọ colleges of education ahodo ni mu a adesua ene adekire so na national president edema sitag Maxwell Bunu wono na wo kasa ye wono afei national secretary wono so de Fidelis Kamayi womo ekire se the abana ye ne kire sampa abana na adwo so betie de omo ka no omo kire se abana no etua ka no odo omo no watua all year round work compensation no de amomo na Facebook and research allowance ne so a abana de omo ka na abana tua bi de amomo we kire sampa abana no opepa so obetia enu nti no omo so kire se ne dai omo ko adesua so yenti omo nsem no
na ade ba ko ne say from the past 3 years 2023 and omo issue strike letter mpanimfo call striker enam so de effect anase ebe ha students no bebre ye ba na wotwe bosome na ya san ko fie ye san ba na ye ko na o ma issue message na ye ko but say de amaye o mama ye nyane nti ye say aban atimi aye omo demand no kakra ama omo na eguso a omo tuetu ama lectures ne de enti enadwei class bi no ma ye active a omo eko class me say me koye ebinum so colleges no bi enya omo de enti enya teachers ni nyina na a start ya omo ekira de enti de mesre ne say aban waye ade a eso na esombo na wa ma ye hu say ye school sem so ehia na eda na koma so te besre so obekoso a na waboa na wana wonsanka wonde no so watimi atuamomo na o ma beboa abekira de na enim so omo ba ya disua ene ye nwoma sua so ebekosoro pa no kwasem ne se emra sita ge call strike no ade a aha students no one ya academics ya disua because ye ba lectures no ye nya bedru na ye ko obanso a bi wa na o ma compress ye timetable no say ye 3 months na be dia omutimi ye 2 months 1 month na ye send ya exams last year the master Francis Ampoma Opoku yensem troni Kwame Redu ene call West School ene afesi Louis College of Education okọ ye no ne opanyi ko din komo school mu ho a ono so akyede ekoso nyina mu ede akyere na wochi ewe ye o ma Ghana yante asempani nyina ese Ghana dwadifobia wonom ekra anenchimo no mechire ntos edi efri Burkina Faso mamu eba o ma Ghana mu na yade se wonom ho ekoka adwemu abra nipa bonifo bi kotoshe wonom so na wosane atuo edigu wonsoma womo emu bi etwannanom ewo ensiedo na wochese baby e fro se titaw eho ewo Burkina Faso ho na sa rehusemi eto wonom ewo honom ne no eno meisuafo a wohwe efisembambo eso owura muntaka Mubarak ade abetu edwase no kwasemni de asie no eyarehosem yi papa na enanu memene da na Ghana fo won munka bi nhyem na sa tetaw ye ka ho asem no akoye bia a wokyere se sa nipa bonefo no womone asrafo tade bo nipa afri bese emfimpinu ene edunkrumu ana sa ntokwakyene na ekoso ewo hon mene se Ghana fo enso ekofa won muntosi mekira nenchimo no bia ba beton a enanso nipa bonefo ko to hye won mu so a won akunkum emu ebie no na so afọ ne kire se won ne Burkina man no aka wontri apa homa hwehwemu ekoso dendenden die nti a enam so ma we ekoba no akiri wose bambon sensem so mo hwe na watumi atutuni yi na wura muntaka Mubarak ne nsem biodi tuja enie. The environment has continued to evolve. We have observed heightened public concern over crime trend, persistent border security pressures linked to transnational threats, increasing demand for effective regulation, and growing public scrutiny regarding accountability, service delivery, and respect for human rights. At the same time, the sector has recorded notable gains. This includes stronger interagency collaboration, progress in digitalization and intelligence-led operations, improve in emergency response, and reform aimed at professionalism and oversight. This mixed outcomes underscores the importance of a deliberate, evidence-based performance review such as this one. Ladies and gentlemen, this workshop is not convened merely to recount activities or define statistics. It's convened to interrogate results, confront implementation gaps, and agree on corrective actions. Enia yeti yo mai swafo hwe efisembambo ensem eso sanso asonse abaton pesua so mrahye bedwani onyamfo muntaka Muhammad Mubarak asemi ho ama Owia Kaseɛ boy abopni president awono eneda Tomato and Onion Truck Drivers Association ora erekosaytufo yabopni no ne di nkomo ama na chechire mu di entia arahusemi bai omususu mu die no omugidi se ekofa owe nei ede bai ya enkofa wenfoyi anase etutwafo yi akoto hye yennuanom anase yamame mu a
womo ekwa akofa entosu edi every Burkina Faso aye kasa dodo na tinananom ewo nse aduabi nso ewo ayaresha womo eje ayaresha yenkotie se de frɛ no ode nkomo no etoye emra amukodru wono yeso normally ye kwa yeni nipa na ye adwuma no ye wo loading boys ye wo salters mechanic kasem ze shesha forma na ze eni yimu forma because tomato de eni say a highly perishable commodity as a woody hujuma na one sort the bad ones from the good ones at the end of the day na kambo eba beye eka anase kambo etumi ebeye mre ti sankofo ni nyina aka aboafo a omuka ehumi edi eduma omo elodun tosu ni buka no wo Burkina Faso no unya enipa omo wa hodensa ombetumi lodu car full truck about 120 crates tie de sankofo nyina ko timi kai mania enipa bro 22 ana tena car no ansana driver ni enemy mate eto omo ko park ye no ena omo ti se tuo toto pepa so omo de omo fa ne se tuati do omo fo enya omo Burkina ntoka no omo de nka omo simu sen entempa na no omo tutuo no ebe ka no ebe salanda ka ema instructions se obi ansi fo etu yi oba na osi fo ma na apake wa gina nche uye be ma na usi ani e shoot paw na oda ho omu kunkum omu ema afe omu hu se ndi ekoso na ni nyan nti nipa ni bi try se omu bebo omu ho adwa awo nto sara ka no mu ewo ka no akofue eko ka ne front eko ball driver side ni mo driver ni so ote se yesi ni nkofo bo mutuo enam so mo no so eloko do to loko do no omo ko bo ma wa mi omo shoot front no ekun one na bo ani one nam ameka so he the spare driver and as in meet ti oba ote omo nchen no ehun sa no ode ayamhie bo glass no senka wudwane muwa no mutwa eja eto ka no ameka say oba ne de na chidia de baby a ashe oda ayaresabia or critical condition say meka say kano wiye eno wo se hwe we no aba abonten kra na asa ya te aye obi a wanwa ye nyina ye kra ne hwehwe na sade adwadifo a tituro mo ko Burkina Faso ko fa eno ba ye de bre ye no bro mo ko bre ene wo mo nko mo de to esen mo ko no eya na nima toto mo kwan so nya asem kwetanto onde wo sere sebe ya bambo adwuma ko no so pen kwa empe kwan pa bi a obafa so de bebo adwadifo yi eho ban so far so much to be so as a boy to as a card we need the first time but baby wa planted bombs in cars be abudu na ebia coffee fa so ama blast car ama ebi engine e brake enipa ni bi prepare but e wo die ebia ni wa mu and Saturday news the first time I saw at the renting. Ceciano, Ghana government, the ministers in the framing national security for Africa, say, Yamapa, Ochana, Memran crime. So, your car, now you know, a way forward, they all say, as I say, I stop with the movie. President Edema Tomato and Onion Truck Drivers Association or the Eric Osei to 4.
Yeda so ejinamu eware hosemu a ato Ghana adehye ewo Burkina Faso memu no na no enenam so emana watwi ewieye ebetu dwase bia efro setetaw a eno ewo Burkina Faso memu Ghana for kofa tomato anase entosi bi won ho koka adwam wo ho ne no na Owia TV Kaseɛ ye ne empanyimfo bia won mudi akotene ewo entosi ne kremu eba omagano kandifo ewura kofi adomako mensa woni abo enkomo na wo chechiremu se no kwasemni de siye no eyare hosempa na wo hu nso adwiri won yie papa na nipa monfo no omututu etuo ni wioma na nso ha omosanso twa eja edito ehyen manipa ni binum wo ho a won ma hyedwire be ama wuntumi nkyere se wei oye Burkina Faso ni anase wei nso oye Ghana ni ntire se na mo a Burkina mpanyimfo no etuni se de nipadua ne sebe eda ho kakra na ese ni ntobeka mu ni nyina bom na watumi akopɛ won nkrabre ensem bi ewura kofi adomako mensa adetu ye nimu enie so fi me de o ma ya confirm o fa se ya tete o ma ya de nipa be 12 ho na tete lo yenya for hospital 12 ena 4 that hospital for hospital na 4 na omo da hospital no ete say omo situation te omo so ti dia na kritika fa nti so omo so ka omo ana uma ba ko de ono so ija kan okay so ono a de ija kan no ka nipa 4 no a omo da hospital no ho ho na omo mawuo no 12 na ewuo no omo free hin omo free Kumase omo free Srem omo free Takoradi omo free hin na mi busa se nipa 12 na ewuo no omo free Kumase na so omo free baby foforo ene koye ai driver no ne Kumase na koye na lo the boys no ebi free dem ebi free agogo na edu si na almost 50 go bebrebe sometimes cry na fight the correct in cry and Kumase cover that also so they almost no ko junior no so nya almost top for the kaka na omo ho bebrebe me ma no mo ko shede no na de according to no mo si omo frika de me na car na ma no okay no mo quality no go mo so fashion anti omo bo omo tuo wie no omo sa hye wo mo ne ka na omo si from na de omo si Africa no musa ni tuo no gu omo ne ka ne mu nyina omo sa ne tuo no gu omo so ewi hye ka na so ba ko na si hye ne de no si ka no flop okay nti omo hye no hye no na esa enti onde kianka no 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 shire no why na so over top for no go so ha o no si o di mekana o no kiki no okay yes oh monkafra na se ni we de mun anu ma wo mawei o mu funu kura be den se mu benya wana meboa enti ye no hompen for no kasa ne abusua no enwela enti enu se enkosi enumra no tomatoes body bi na mpagefo mo so no ebusu ananya ko ye mempen musua no ne adeno ne ye be enumwa awa pa no ne Ghana for also the boy yo mo frane o ma be dem da na le ko the cost of the baby no abichia na akọ ekra entus ediba o my Ghana mu aka ni fo imu baako ayura kofi adomako mensa ene woni Owia TV ebo sa enkomoi abusua wutie Owia TV anwuru sia kase bonase enko enfoma Jabirira Bank si enkanhye wo se wo hia sika se mu muanko ade afo ni kirem wo ho oyoyonko po beboa wote wase ye papa nye ba bia
okope besiana se okope sika ewo abra aka won nsem nyina nanso no kapreba yemfa emma ye de ma won so abra bia na yesi ukon ho ne ye dan woka Jabinra Bank PLC antisarunti wasebra na yemwa sempa loan ewo ho wasesa wokra autopass na ase wo obi a okra entema se efuus ne de ka ho badi nyina no wasebra na omwa wo ntem so na no don hwere du mienu pepepe na sika bia ohia Jabinra Bank edi ama wonfa bibia medi aginamu obapa loan anso ho edi ma yenuanom ma ni nyina se emma nkabumuku titiri sei ane modimo ni chirim wo ho na mosemaba yemoamoa Jabinra Bank entem so na yamamusika na mudi akodi mujuma di atrete munyumam kama ti emma ni nyina mo yonkopa ene Jabinra Bank PLC savings account, current account, fixed deposit, microfinance, and also susu shares. That chinti any investment ahodo ko Jabinra Bank. Na wabi one branch for Frokra ewa tunsu Ejanwa High School Junction honom. And na Owia Kaseɛ ewo Asante Jabin. Ye won krabata ewo ejisto onye fumesa afebon recipe pomu Roman Hill adeshiman and New Road Pankrono. Ane aboaso nyina Jabinra Bank ewon krabata o ya frɛ 0544745856 na 0271464327 ana 0260970407 Jabinra Bank se ojina brano obeboa ewo sikasemu na wani sa efin aba na ye die se mu a ewo dwaso a ede ye Jasmine rice no a ewo emopafie akache no oba ye ho e bema o super premium any premium rice Jasmine rice papa pa adie bi edimo ye bia ye mopafie na wo ba abaje Jasmine rice no ebe onu a opese ete beta kama ama o opese yi 11 nso ebe ya ma o say ye fried rice na de ye say ye jollof rice and we stew papa bi na wo ya wati ase oto emopafie ye Jasmine rice no a eno na wo no a obenya results papa no a wo pe no die kumi kura na smell no emo na wo na wo hwia aroma ne nko akura tumi mew mopafie nko ayemo na wo beto a etumi sa enye no nko yesa wo jambi soya bean oil de bia meka cho enkodi anwo a wo de no aduane be wie na o minimum maman nya agro wo be wie na afi wo kwan gu ho wo be wie na abo hyehyew na obofunu na anwa na adabo num se de wadi alewa me pa cho enkoto no bi Brian mopafie na beje ye jambi soya bean oil no kama healthy wo de no aduane nso so a ma ne ye kama wunya ne se de opɛ na ye yemi tomato paste ne kra de edu twam tomato paste na de yes to na ani efese ye nya asem keto mopafie nko a na wo benya yemi tomato paste bi wo gibia na de aye wo stew ne saa no wo aduane nya de kra tomato paste we no ade afra ne ntino wo se na aduane no kaja sofoma na esa wate ase afo bo se na ani aye fe udi so anu nsuo no eye mopafie nko a ene betumi ayesa de amount provision store fo nyina supermarket fo nyina toba fo nyina mo to aduane nyina ai ma no amoso mo ti aware ase no a mo hia mo papa anwa papa ene tomatoes papa de aye aduane no yesa mo ba mo perfume ba Jasmine rice no a na ne maji yami tomato paste bi aka ho amaji jambi soya bean oil no ebe ma akuru di aduane on kwa bontin ko peduane fufuro bi ani wati ase ye mo perfie ye nko a ene betimi asort out sa ye wa dum ye ba Yoruba FM patasa so ye ni achafo hotel no ene di nimhwe media so ye ben Parks and Garden from mo perfie ewo 0244 615 117 0244 615 117 dear dakura ne say wo ba no a wo to no hwe ye bo no na sha bonten de na otim say mo pafie bo ne da fo ma ye papa nso na edebrai na ye nso mo so pa na afa ye ma mo papa anwa papa ene afa tomato paste papa ye nto Kaseɛ bo ne so na ye nko ye nim na mo da so a wa we hosam no ato Ghana adwadifo bi a omo ekọ Burkina Faso no na ye ne oba ahema otoso mienu de ma tomatoes importers de nkobo o de Hajia Manzura ye ne na kasa ma na chesa asem ya akoso ya de aha omo pa omo to ye na ye omo ye so omo nua mo akwakohia enkwanhia de etese to omo de omo so omo sra ban no sa ban ne hye kwan pa obefa so a ono so de hyehyɛ pa ebegu akwam se de be ya dwadifo ya na omo firi ha ekọ ama hodo so kɔfa ne ma de be so Ghana fo no omo so omo kɔ omo nkwa enkoto esen mu
Yes, na oye ne dan aba na de ye wo de ye nim na se ntokwa no afanu no aba ne opposition no wo uduru wa wo mfa wo ye ganani a wo mfa wo mu gya okwan kire wo se fa ha na kwa obi abeja okwan mo akọ na se de o mu si ba ya so direct no in fact ha dwena boye hu enti esra ban no won sore se no ya stop cars no se mo obi anko free ne ko mo obi anko wurum but e bia ya so dina fa tire wo mo ko no ye nim de be kokoto wo mo nti esra ban no se won sore na woni ekwa ban no enkasa ne ye ko mo mpekwa bi so se be ya ebenya babo because ntosi ne ye ja kwa bi ni Ghana ba bia wonya bi ba bia e wa na ebi wo ye ja kwa enye ye kwa na ebe wo nti esra ban no se won sore ne ehwa ban no enkasa se be ya ebenya ban e wo ho no ehu papa me say wo de chame kura me ntimi nko because woni tua yonko ya hye no ye nua ya hye no duro be no dum boys e do mu ko ye nyina asante four boys ya hye o mu nyina o mu duru wa o mu ka o mu nyina ku ka no mo pa ja tu e hye wo aja nrai do mu bai o mu opaga hospital o mu na brongo hospital sisi o mu du ni pa me mahunu die mahunu pa be 3 But when you again, you perform. Mema miensa, ni edu omu. Ba, omu nyina ye so. Anjura wono na wo ye second kwema da de ma tomatoes importers. Yete so no so kasa wo ye na afeko ne ma ne bi nso esra ban ne se. De wo bokina no ama omu twa kwantenten kokofa ntosu ni bi no dam. Aban na bia dam bebre wa ha se de be ya bra no bra no kuafo so benya bi na omo so de aye ntosi ni bi wa ha ne anya ne duduro mu wo ma akwa afọ mo nkwa ankoto esen mu se womo moaye na ye de dam no a womo nyamaye ye fi se womo yamaye ne aye fi sa ha no modie no so no ye betumi aye de akọ ama enko bokina kura bie mu aye enko na eja yeso ya nyanya asu de fi se adwuma ne ye no ya ayemhihie pa ba bi pa wo be free anu mo a wo ba kodu bokina afrase no na ka wo ne unya kopom se ne be ye to ne 100,000 120,000 sefa eba heska mo enye sika ketwa enti so ansa na ka sika duty ebe ye etu omo dom ye no mo ye bi ha no mo ma ye feast sika no ebe ka ye ma yi mu ama yesu so yesu ye ma no so asudi abam meditiwa madaka ma chiro ho nyame wotumi na mesre abansi wo ye mo ye dwade for man ba ko no so e de adestre eto aban ye ni no de yesre mpanyimfo no mo fa ne mangu akwamu na ene nkomo na akoso no yese Ghana ha ntosi no bosome 9 pe na obenya ntosi o Ghana ha June, July, August, September na yese utiriye ya ebia October ho ba bi na wanya kakra de aka ni nyina ye kokra free amanone ye de ne kra na ye no esha sa kitikiti nti yese dru ye season ne kra still bokina de no wo ho a insu na nam hai oh bra ye de living legends me ento aswe na yemfri ntosisem na yenkokoko nsemu en se ebejo nyame nanim na wo kire se wo ba oman abakwasemu a aban bi aba na aban ne ba kokoko na buo na obeto no na wode kakra atoso no wapagem ama ne ko animu se de be ya akuafo bedidi ne wode wonsa aboro won mafurus na we akoye bredi kan a aban bi aba no no de kokoko no wate ebuo no sisi ehwi amano abafom na owura Dennis Miracles aboaje ane de sansem tudwa wo kire se wabra Ghana fogu so ya hoboa kwoto emfimpino ane adununan aba no ndisi amanyuko bonto aka kire Ghana akuafo a wonum edua kokoko ye kokoko hu adwuma se wonum ba sika esom Ghana citizen pemiensa a oha eda so won wo modie won bepejam na omode bag baako akọ empem nsia hanu wose eno ene to akuafo trimu a wode to aba ema NDC amanyuku no Miracles aboaje Ghana ha abakosem ensi da ye start say ye ton koko hundreds of years ni ensi da saban beka se mate akuafo koko so empempi no akasakasa beba between aban ni koko akuafo entemu a
eye se the other toss no so ba pa se e beka se aban se mate so na metse so no me de ambetumi aye no de ye hu bi saada we no si ejai ma ne ka we nye de dikan on be senso aye bi mu 2023-2024 aban we no opposition e ka che Ghana fo nyina se aban na wo ho dada nitmodin enti sonko no na wo so a anko be ma kokko ekuafo one momokra 65 million 6500 mebo a yeke na ya aban a oba so no na kokko bottle back of 475 4.7 aban ni peja kokko buomu efi 4.7 e de ko 31,3,100 Enya yeti ye Dennis Miracles Abwaje oko NPP amanyuku nmankita odi abofo no emuguku damba akopa eno achi no koko akuafo won nkabonku mu president baako wono nso ne nsentwerefo kasa wo kire se andi samanyuku opposition bosha wode ma wono mu a na wase koko bag baako bi anye bi kura no mpem nsia ahanum de wode bema wono mu no wase ebinum kura enam so ama mo wo shop ni ade wo motonton e de akogye nsase e de adua kuku afi aban baya watisi se hu adwumakuo bi ni wo advert ano asese nka wantumi ama mo mpem nsia hanumu a ane nka mo mpem nan ahanumu kra se nka mbegye ne sase ne se wakwa akote so de ope bia wutimi ka na uyi ni wie na obegyina platform so se uye Ghana ni na se wuni kokko a kopasa ase na fadua bi eba ne sa mamanfa tonton mo niam na mo ton krom no aba begye nsase bia omo ye yenum se anya bia no 65 ne de e bia wontimi fa nuru ka 45 video betimi de ayeden adu ye hwe wani mu a wantimi amfa anya den anko ye de kakra no ewo ho no ni ye neje ni ye som na boa yen na fa de akodanya ne a de woto ye wantua afa de wo se wate so na wo ye se ye be de ne yetimi akoyanum bi omampani wo krom no wo de na papa wesika so no free education na okono ho nyame aboa ya mana na do edibi aba ama na yesu matimi abawie bia ye pesika ye do mbeko na enso aboa no omabe te se wususu bi na de woye ye de so abu yabam etibi de America tro omampani mahama ne se ye 31 no anana do de beto ho no se wo 5 na wo ye free so a obi anu ni asem na mom we ye ni nyina no ye twi odua susu se eye kokromotie na do bai akonwa ne nya wodea eni afie konwa anu aka se o eya medie mesama dibiem enti so prese na ban ni gudi a kokko no opamfamra ekrakra mu kokko akuafo binum nso ekasa no mode ato His Excellency John Dramani Mahama ne na aban animu se wedie omosire no se mikotwa bibi ewo wansam ho na se manya ntwa mepie nso amehye ede ko ho ne nka ho enti wedie se wonya hwe mfama won kra ebodada no de ontua emfama won se wonfa ebi ntuso a de oba ya obeto ya no ba no anka ho esense enkrofoma anko school wodi sika ne to ho anka sabre ya mu ko meeting emriti awe no wonka se amunyi sika ne metua won enkrofoma kafi o anko school won enkrofoma akafi a esense obi ya obi atimi anyo enkrofo ekoma de enkrofo uye nipa bia wo betra maso a o mani si apene o mani si apene enu ti ana pai ya dia yam sisi akatro sa uye mobo akasa unie humobro uye mobo akasa akuafo bre ekwanyo befa so bi kwa kwafo ma onidi na okwafo no no aba na sese akua ni ru ekwa na oba na obedru ha say na be ka kire ni say wati ni kokko so 11 million ya etu obampani upese wo kire akuafo ni say akuafo na bo ma ni koso ye bedidio ye beyo akuafo kro ya na sa akuafo kro ese wo se sisi wam na wo sa mo yam sisi wam ebi chuo kokko agu omampani no flower enti eyo se obi na akwa evangelism a dabi we kokko akuafo ni bi ana won mani abre efrem ampanyi den se wo mosre kokko no boto no ontum na entiso ne de
enye Yanto akasebo ne so ai na yenko obwase dunko akwantempo no eso na prosi adwumakuo ne fa ewo ho ye kasa ya wo mo edo nsa ato enuro bia eni kwa se bae mai mu anache senka odra ni bia eja wode alodo agu kam ono so so na mobwase dunko ekwantempo ne so na baria no ewo twapiase eho na prosifo no abo mo no a omunya ye omugina hye no omuko hwemu no yache se niema ewom no niema ewo se ekura akwa na wode enam omuko hwemu no tramadol tramoyi ene wo mu ya 50 mg de ewom na afi so 250 mg de ewom de fe ne se red no eno ne bi wom na tapentadol eno so friend say roya eno so bi ka ho a ni nyina ye nubone na je se eno so bi ka ho a eno akoye asem na police for chese omodo omo saka ye no owura no a na wo twi ehyen no wo mo ekire no omo kire no na omo tietie mu anese ni owura na kasa dia na ye ewura bi ono so ode dan na mensa wono na ye ne dia na police for kire drani no gi nro ni nyina no a wo mo de ekọ o matena ye no ade kire ya ena sa baria ho no omo chi prosini no a ewura no ode dan na mensa o ye maami mpo nya 40 years wo nsha wo ba woni abena ena ba ye ena na akua na abena no 43 years ena na akua so 35 years wo mo ba no o ma amansa pan wo mo ko ye a wo mo kuta 50,000 Ghana cedis this is kind of 5 million de o mo de ko ye ne se ko mo de ko ma prosifo no so de o ba mo nye na kenye ni kude na munya adra ni no na se kasem ni nkodi di dra ni no 37 years o de Joseph Nkroma wono na nko mo ko twa brab no akwakoje wono eni enduro na bona prosifo se hene ha eni esika de do mo so mu o mo je sika 50,000 Ghana cedis dance enti wo ma je ato ho na sa ma me yensa ni nyina nso wo mo sa che wo mo wo ho a ye kasa die Ghana mamra no ene wo mo kwa kodim said esena ACP Sepros Arthur ono ene ye deputy commander de mapros atran no ne fa ewo Asante West ono na ne yakasa o ma yenchiremu mwachi bi meba eye Ashanti South police aso ye kese ewo be kwa ya said ye bra no ye tehiesia no se ye boy adwuma na se idimidin kunim bi wo Ewurukasem so a na ese ene mo ehia ne ne amanfo so che ana unti na ya san hia wa he na yetie ni se aye Obuasi police fo Obuasi district ama kwache aye inurubone imagaza abrofo nurubone ne dodo so yi ba awo aye twapiase police barrier ewo Obuasi dunkonofin ekwantin ponso na nurubone no omo ahodo bebri sa me chirichiri mu a na ne mekanise ne di kan omochi 257 packs ahenu eduonu enson packs ahenu eduonu enson aye 50 milligrams aye tramadol 50 milligrams no packs no kwa ahenu eduonu enson 257 ana aye 250 milligrams tramadol so omochi packs no kwa 58 eduonu otwe ano no se bi nyina ni me friend red ama ya to no abodi kwasa woni red afi ifruwa san so chi 225 milligrams 225 milligrams of 58 packs of Papindor. No so yata freno royal. Na say make say sa nuboni no approach for chin aye ananu fiede twemu. Ananu fiede twemu ewo aye Obuasi dunkanofin ekwano so. Say to us Arthur wono ena woko Asante South Sefas Arthur oko Asante South wona ye deputy commander ewo ho no de nchiemu amaye ju abusiafo ye gina eno so na anwumre no nsia kase boye de ni nyina asi ewo Owia TV eso enase enkoma newsroom aboafo enyina
kukua jando saa enso ena akosua somu oko MCR obapa ya Greece ewo honom kama ena afi Mr President onunso ebo ehonom buzi ehye honom nanayaw womunso ena teneteniema kama ema yede kase boyi ebae papa ni wonum nyina ebo echidom semufuo eye owura Benedict Asante yeboa ena akenkanfo amoti ye ne anwumre yi eye me nana kwame ajiman opambo ena ajwa nyako abronoma yesare so na hye ne so se ne akoye jwa dai na anyede ya yede agokansi mu nsem ebeto aso amamu na wotwe wiye de etwagu ye nyina brighto ebetena se na ode ensem no abreye ne titiro ne Kumasi Asante kotoko ye kotoko yi mo adapafu mo de asofu kudu omo 10 against 11 ya ba beshem keeper ebo ni twa wiye se no wokochi dey oh kachi wanya de I'm fancy o hanumwe na yensori yeda mo ase ema mumu enehwe